Hello students, it's been a while since the last time we met. How have you been doing? I hope you've been doing great and feeling healthy. Our topic today is about pre-operative care atau dalam bahasa Indonesia disebut perawatan pra-operasi. What is pre-operative care? It is the care given before the surgery. What factors cover? Well, there are three, which are physical, biological, and psychological preparations. They are made for the operation according to the individual needs of the patients. So in total, when this care starts and ends, it runs from the time the patient is admitted to the hospital or surgical center to the time that the surgery begins. I'm sure that as a student nurse, you have practiced this care a lot. So yeah, I bet you must have been dealing with this kind of treatment. Now my question is, why pre-operative care is important? It is to check how the patient is ready for the surgery, right? And hence the surgery can run well. But problems can occur if a pre-op check is not done accurately. It will cause dangerous effects to the patients during the surgery for sure. It may even cause death as well. Okay, now let's talk about the pre-operative care between the nurse and patients. Seperti yang tadi sudah kita bahas, tujuan dari pre-operative care adalah untuk assess patient's readiness dalam melakukan surgery dan juga obtain health information about the patient. What kind of health information do we expect to get? It can be health history, allergy, present medications, physical needs-nya, psychological needs, dan segala macam. Physical needs contohnya adalah level of consciousness atau tingkat kesadaran, ability to communicate, kemampuan untuk berbicara, vital signs, tanda-tanda vital, ability to move, kemampuan untuk bergerak, weight or height, berat atau tinggi badan, atau juga bisa kita mendapatkan informasi seputar psychological needs si pasien yang mencakup emotional state, support system, ataupun coping strategies. Today, we will learn on how we do pre-operative care accurately in English. The first one is of course the opening. We can greet the patients by saying like, "Good morning, Mrs. Smith. How are you feeling today?" And here, you can add small talks to make the patients relax. You can ask like, "How was your sleep last night? Can you sleep well?" After greeting the patients, you can introduce yourself and mention why you came to his or her room. You can say, "I'm Nurse Linda. I'm going to help you get ready for your surgery." Why do you think you have to do this? Of course, it is to make the patients feel comfortable and to apply therapeutic communication. The next is telling the procedure to the patient. You can say, "I will ask some questions to make sure you are ready for your surgery." Nah, ini adalah contoh dialog yang bisa kalian aplikasikan ketika kalian memasuki ruangan pasien. When you check patient's readiness, of course, you use checklists, right? At least there are 3 checklists that you can use here, and you pay attention to the checklist.
The first one is the legal checklist. It includes the name of the patients, their date of birth, what they have known about the surgery, and information that they have received about the surgery. It's also your time to elaborate if they need more information about that. Ask them whether they still have questions or not. Okay, remember that in therapeutic communication, we need to give the patient time to ask. And lastly, one of the most important things in preoperative care is informed consent form. It includes what kind of surgery that the patient will undergo, the benefits, the potential risks of the surgery, and whether it is under their name or not. Jadi di sini kalian harus pastikan apakah si pasien ini sudah benar-benar mengetahui tentang operasi yang mereka akan jalani dan apakah informed consent-nya sudah mereka tanda tangani. Nah, ini adalah contoh dari dialog yang kalian bisa terapkan ketika kalian mengisi checklist terkait legal dari si pasien kalian nanti. Jadi yang pertama, kalian bisa confirm ID dari pasien. Setelah mereka sebutkan nama dan tanggal lahir, kalian bisa tanyakan sejauh mana pasien memahami atau mengetahui operasi yang akan mereka hadapi nantinya. Setelah itu, tanyakan kepada mereka apakah mereka masih memiliki pertanyaan seputar operasi. Bila tidak, maka kalian bisa langsung bertanya tentang informed consent, whether they have signed it or not. After the legal checklist, we have non-medical checklists. As a student nurse, you must know that everything must be sterilized during the surgery. So the patient needs to take off the dentures, contact lenses, hearing aids, makeup, and nail polish, and also the jewelry. Here, the language expressions that you can use is yes or no questions. Jadi dalam men-checklist non-medical si pasien, kalian bisa menggunakan pertanyaan yes or no. Seperti, do you have any dentures in? Are you wearing contact lenses? Are you wearing any hearing aids? And so on and so forth. Ini contoh dari percakapan seputar non-medical checklist. Ingat bahwa di checklist ini yang perlu kalian ketahui adalah apakah pasien menggunakan dentures, contact lenses, hearing aids, makeup, nail polish, ataupun jewelry. Semua ini tidak boleh ada di badan pasien ketika mereka hendak memasuki operating theater. After non-medical checklists, we've got medical checklists. It is to check the last time they eat or drink. You could always say, did you eat any food or any meal before surgery? Because you know that they need to fasting at least 8 hours before the surgery. And here you could also ask whether they have allergies or not. Berikut adalah contoh dialog ketika kalian sedang melakukan medical checklist. Pastikan bahwa pasien mempunyai alergi atau tidak, dan juga kapan terakhir mereka makan dan minum, karena mereka harus puasa
at least 8 jam sebelum mereka operasi. The last step is closing. Here, you affirm the patients whether they are ready. And you can convince using the therapeutic communication strategy. Facilitate the patients the time to ask. And then offer the prayer and also calm them down. You can say, "It seems that you are ready for the surgery. Do you still have questions?" And next, you can offer the prayer. In doing this, you can ask someone to lead the prayer or you yourself lead the prayer for the patients. It is also crucial for the nurse to convince the patients that things will be fine as they are on the right hand. You could say that you are going to see her after the surgery, so she knows someone is waiting for her. That is you, her nurse. Ini adalah contoh closing yang nantinya kalian bisa pakai ketika kalian akan mengantarkan pasien menuju ke ruang operasi. That's about the steps we have in pre-operative care. Now, let's figure out the language specifically. For performing the pre-operative checklist, a nurse may ask many yes or no questions. Those are the questions that require a yes or no answer. So the first one, yes or no questions, is to confirm the patient's current condition. Nah, di sini caranya seperti apa? Yang pertama, kita punya namanya auxiliary verb. Auxiliary verb itu terdiri dari dua, do atau does. Nah, pemakaiannya ini tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya he, she, atau it, kita pakainya does. Dan setelah subjek diikuti dengan verb 1. Tapi, kalau subjeknya I, you, we, dan they, kita pakainya auxiliary verb yang do. Seperti yang sebelumnya, setelah subjek bisa diikuti oleh verb. Contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya di sini. Kalimat yang pertama, karena subjeknya you, maka kita pakai do. Do you have an allergy? Maka pasien akan menjawab, "Oh yes, I have an allergy to seafood." Yang kedua sama. Karena subjeknya you, kita pakai auxiliary verb do. Do you have any dentures? Bila pasien tidak punya, maka pasien akan menjawab, "No, I don't have." Contoh selanjutnya, kita pakai subjek she. Karena subjeknya she, maka auxiliary verbnya adalah does. Does she have any allergies? Apakah dia punya alergi? Bila iya, maka jawabannya yes. She has an allergy to seafood. Atau, does she have any dentures? Oh no, she doesn't have dentures. Kedua, ini kurang lebih sama ya. Kita pakainya are atau is. Nah, are atau is bisa dipakai to confirm what the patient is wearing at the moment. Apa yang sedang
dipakai oleh pasien pada saat itu berlangsung. Ini juga sama, tergantung dengan subjeknya ya. Kalau subjeknya adalah you, they, we, maka kita bisa pakai are. Tapi kalau subjeknya he, she, it, kita pakainya is. Contohnya, are you wearing any contact lenses? Apakah kamu sedang memakai lensa? No, I'm not wearing any contact lenses. Oh tidak, saya sedang tidak memakai lensa kontak. Are you wearing any jewelry? Apakah kamu sedang memakai perhiasan? Oh yes, I'm wearing a small earring. Ya, saya sedang menggunakan anting-anting kecil. Jadi tahu bedanya ya, kalau yang sebelumnya tadi untuk mengkonfirmasi keadaan pasien, kalau yang ini lebih mengkonfirmasi apa yang sedang pasien gunakan pada saat kalian bertanya. Lanjut. Ada juga auxiliary verb did. Nah, kalau kalian menemukan kata did, berarti itu digunakan untuk mengkonfirmasi apa yang pasien lakukan pada waktu tertentu di masa lalu. Contohnya adalah malam sebelumnya, hari sebelumnya, atau kemarin. Jadi sudah terjadi ya. Contohnya, did you sign the informed consent yesterday? Apakah kamu sudah menandatangani informed consent kemarin? Oh yes, I did. Nah, karena ini sudah terjadi, sudah lampau, dan pasien sudah melakukan, maka kita memakai did. Did the doctor come and see you last night? Apakah semalam dokter datang? Ini juga sudah terjadi, yaitu kemarin malam. Makanya kita pakainya did, bukan does, atau bukan are, atau auxiliary verb yang lain. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada tabel yang tertera di layar. Next, ada have atau has diikuti dengan verb 3. Ini digunakan untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi di masa lalu, tapi tanpa waktu yang jelas. Kapan? Contohnya, have you already received information about the surgery? Apakah kamu sudah menerima informasi terkait operasi yang akan kamu jalani? Nah, pada pertanyaan ini tidak ada specific time. Apakah itu kemarin, atau last night, atau last afternoon misalnya. Tidak ada kejelasan kapan. Oleh karena itu, pakainya have bukan did. Apakah kamu sudah menerima? Sudahkah kamu menerima informasi terkait operasi? No, I haven't received any information. Oh, enggak. Saya belum menerima informasi apapun. Itu adalah contoh jawaban yang mungkin akan diberikan pasien. Atau, has the doctor given you information about the surgery yet? Apakah dokter sudah memberikan informasi terkait dengan operasi? Ini juga tidak jelas ya, kapan si dokter ini memberikan informasi. Yang kita mau tahu, si pasien ini sudah menerima informasi atau belum. Nah, karena kan kita nggak tahu apakah informasi itu sudah diberikan atau belum, dan kalau sudah kapan diberikannya, maka kita pakai bentuk have atau has diikuti dengan verb 3. Jawabannya bisa jadi seperti ini.
Yes, he has given me the information. Oh ya, dia sudah memberi saya informasi. Contoh yang terakhir, have you signed the informed consent? Sudahkah kamu menandatangani informed consent-nya? Nah, seperti yang sebelumnya, concern kita di sini fokusnya adalah untuk tahu mereka ini sudah menandatangani atau belum ya. Karena waktunya juga belum jelas, maka kita pakai have atau has. Nah, dilihat lagi subjeknya. Karena subjeknya di sini you, maka kita pakainya have. Kalau subjeknya he, she, it, kita pakainya has. Alright, so that's all. That's all about pre-operative care. If you have questions, then feel free to ask in WhatsApp group. Bye. See you on the next meeting.